Nézzük meg akkor ezt az utolsó útvonalunkat. Tudjuk le itt a dolgokat. Oh no. Kösz. Igazán nagyszerű vagy, de komolyan. Aj. De nem akarsz amúgy megbaszódni az édesanyáddal együtt? Csak úgy kérdezem. Nem akar, bazd meg, hogy rohadjon ketté az édesanyja az. És nem tudok hílelni. Nem tudok hílelni se, bazd meg. A faszom ki van. Ti se érdekeltek egyébként. A játékot nem érdekli. Spawnoltatja rám ezért, spawnoltatja. Hát ezt nem bírom, bazd meg. Mert under 5 alatt vagyok. Isten verje meg, ott van már Lyle, ide látom. Hát jó, hogy elfogyott a staminám. Ott van Lyle. Büdös picsa, research, az Flame Greatsword, fogadjunk, hogy ez van nálad. Na, boostolunk egyet, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Semmi jó, ahogy látom. Hát, ja. Annyira jó volna egyébként látni bármit. Azt a mindegy. Lófasz nem látok. Az a baj, hogy Lyle akkora bazd meg, hogy itt nem látok tőle lófasz se. Azt a kurva. Oh, how? Jövök. Hát, ha érünk vele bármit. Ez valamit csak értem. Azt a ilyet nem csinált még eddig, ugye? Azt hiszem. Látok. Ez meg nem tudok hova pozícionálni, mert nem látom normálisan a karakterem. Egy mozogsz közben. Még esküszöm, Lyle-nak egy kicsit jobban megy a HP-ja, mint a többinek. De elértem, nagyon jó. Megadom is. Yeah. There we are. That's the last of the energy. Guess it's time. Not again. És akkor már csak 3 van hátra. Meg lesz olyan szerintetek ebben a boltban, meg kéne, hogy legyen. We're thankful you've returned to us on the frontier. Forget that. Is it true? Did Valentin really go missing at the upheaval? Yes, I'm afraid so.
To make matters worse, the lunar rapacious continues to scald revenants, giving horrors free rein to terrorize mankind. Ó, és ez az egésznek a folyamánya. Humanity needs its protectors now more than ever. Will you lend us your strength? Will you? Looks like our dream wasn't meant to be, Valentin. I tried to do you proud, but it's a dull world without you, old friend. Did you hear? Lady Lavinia is recruiting a new revenant hunter to join us. Azok mi vagyunk? A hunter, huh? I've worked with one before, but it's been a while. Things might have turned out differently if they'd been here. After the upheaval was a low point for me, like I was stuck in time. That's why our reunion at Magmel was a godsend. You came back, and the future wasn't a dead end anymore. Time began to move again. I even began thinking you could save Valentin. Maybe. No, we... Don't worry, I know it's wishful thinking, but that's fine. I had no hope until you showed up. You filled that void and gave me light. Through the two of you, I found my purpose again in an empty world. I'll never forget the good times we spent together. Now it's time I repaid the favor. I've owed you for a long time. This time, my friend, I'll lead the way. All right, everyone okay? Noah, just what did you mean by lead the way? Just what I said, but don't let it bother you. Come on, let's go. We're just about there. Ó, nagyon jó. Szóval meg vagyunk itt is, mehetünk vissza a közepére. Level up. I'm impressed. Bring the seal. Ó, Valentin. Már megyünk is. Ajaj. So this is where he lies. Valentin's cocoon. Can you do me a favor, guys? Promise you'll look after him for me, will you? Noah, stop! You won't hold out! Hey, partner. I'm here to fulfill our promise. Wake the hell up!
no. He knew he wouldn't survive. Akkor ezek szerint Noah mégiscsak meghalt. Így vagy úgy, de meghalt. Unlucky. The pathos blocks our way. It's most likely Valentin's. We'll need to touch it to proceed. Látom. Why does the air here feel so heavy, though? Hát... Múlt, vagy cinematik? Múlt. Believe me, Valentin, losing the students still pains me deeply too. But there was no other way. Procuring a vessel was absolutely necessary. You have to put this behind you and look to the future. Look to the future. It was our misfortune that Idris's ability didn't manifest in you. For generations, Voda House has venerated Idris, fixated solely on tracing his footsteps. But his seal won't hold forever. What if others wrong, though? What if Voda House's methods are a mistake? My friends would have died for nothing. Simán benne van, jó barát, hogy teljesen fölöslegesen haltak meg. We can't keep sacrificing the people we're trying to protect. There has to be a better way. And what is the better way? Like Xenon, Valentin too sought to find a different path than the one Idris chose. Itt a következő. There's another shard. The air is so thin, it's hard to breathe. Place your hand on it. I'm sure Valentin is beyond the shard. Transcript of the Xenon Grifkov trial. Why is increasing the Revenant population seen as a vice? He tried to warn us then, didn't he? About the true nature of the resurgence. Oh. The correlation is clear to me now. Imitating Idris's ways will only ever be a temporary measure. But there is one way to eradicate the resurgence for good. Mégpedig We weren't mistaken, Noah. I can build the future we dreamed of now. nem megpróbálta, akkor ő maga megváltoztatni a sorsokat. Can finally flourish. Did he say eradicate the resurgence for good? But how? Jó kérdés, kedves Noah, jó kérdés. This place is steeped in Valentin's pathos. We must be near the lunar core. Let's rest up. Ez még csak a Valentin pátosza, nem már. Azért nem is ő lesz.
is. Sorry, but what? Köszönöm, még a kontroller se volt a kezembe. Ja, író Valentin, most már van keze neki. Nem tetszik. De nem tudok healen túl. Nem nagyon megy ezért a HP neki. Azt kell, hogy mondjam. Megyeget. Jó. Elnyomtuk fölöslegesen a koraláncsádban neked dúd. Ezért nem nyomtunk be. Boostert. De itt nem bírom elhasználni. Te mit csinálsz, dude? Hogy gondoltad? Ez hülye. Jó, hogy elérsz. Nem nagyon vittem még le egyébként HP-el. Csak úgy mondanám. És érted, kiugrott belőle. Ez komoly. Remélem azért kapja. Kösz. Jó Isten. Muszáj volt, mert ez meg viszont kellett. Érdekes volt az a dildó.
Ez hülye. Look out! De... Ez hülye tényleg. This time we'll win. Come on, do this. Yeah. Ez... De... Don't move. You aren't beaten yet. Azt a kurva. Let's pull ourselves together. Ezt nem tudom, hogy meg tudjuk-e csinálni. Ez most nagyon jól jött. Ez meg így most nagyon rosszul lett elhasználva. De... Szia. We don't have enough healing. Hát nem nagyon van. Szerencsém van. Nincs annyira szerencsém. Of course. De jó Isten. Megvan a Hero Valentin, rohadjon ketté. Now's your chance. This is it. The energy of the resurgence. The time has come. Thanks to you, equilibrium has been restored. The world owes you its salvation. All my life, I followed Idris's teachings, convinced that it was my duty to oversee the resealing. I did what I had to do to produce a vessel. I shed the blood of many revenant clans. I sacrificed many of Valentin's close friends for my sacred task. To my dismay, the resurgence would not be quelled. I squandered far too many lives for nothing.
I see now that he must have predicted my failure, because soon after he took matters into his own hands. By sourcing energy from the resurgence, he cast a forma to try and purge the world of revenants. A world free of our kind. But why? By eliminating the source, revenants, the resurgence could be quelled. That was the truth Valentin came to realize. And now... Lady Lavinia, what are you... Ah! These runes are the relic of Valentin's legacy, his final words. I toiled a century, testing for the results I sought. It was designed to terminate revenants, and revenants alone. Amplified by a device on Magmel, it shall propagate across the entire world, cleansing upon a tidal wave of resurgence energy. But why, Lady Lavinia? Wasn't your duty to this world we have to save humanity from ruin? Can't you see, Lou? It cannot be done. The resurgence can no longer be sealed. Our species is a cancer upon this world. So long as we exist, the world will forever teeter on the brink of destruction. Nature dictates life be cherished. Nature dictates it be nurtured within a mortal span. Even in death, each life entrusts its will to the next. We must relinquish our grasp. Mankind is the rightful heir of this world. That was Valentin's will and dream. A beautiful future, liberated from fear. And this is my atonement. To amend all the suffering and anguish I have visited upon this blighted world. Come, my wretched kin. Let us return to the cradle of finitude. Let us embrace our fate. It was the dawn of a new age for humanity. It heralded a new day under the mantle of their leader, who was named. It's time. O hallowed hero, who delivered unto humanity the world, we pray you rest in peace.
Srácok, most komolyan ez a vége. Mi meghaltunk a végén, mert föláldoztak komolyan mindent, és elpatkoltunk a retegbe. De most viszont nem tudom, mennyire láttam jól. És konkrétan akkor nem csak mi haltunk meg, hanem akkor Lou is meghalt itt a végén. És konkrétan itt egyezét, de amúgy ők, tehát ezek a dúdok, hogy nem tudok, hogy élhetnek. Vagy akkor csak a revenanteket nyírták ki itt a végén. Konkrétan Laviniát nem tudjuk, hogy ő most feláldozta magát ebből a szempontból, vagy sem. Valamint úgy értem, hogy most meghalt a végén, vagy sem. Összesítve egyébként, ha azt nézzük, mennyi mindent mozgatott a játék, akkor sikerült fejlődni az első részhez képest bőven. Kiépítették egy open world game-re, amiben bevallok őszintén nem tudom, hogy szükséges volt, hogy kiépítsék egy open world game-re. Simán elfért volna szerintem egy csőjátékba is, vagy mint ahogy mondjuk az első rész. Több lett a boss a játékban, de én nem mondanám azt egyébként, hogy túlzott mértékében, hogy is mondjam, nagyra rakták volna a lécet ebből a szempontból, mert nagyon sok boss ugyanaz volt, csak más névvel. Ami azért egy kicsit elszomorító. Viszont itt a vége felé, itt azért már nehezebb. Esküszöm, hogy oké, hogy egy kicsit eltörtük a játékot ebből a szempontból, hogy olyan fegyverrel voltunk, ami javarészt távolról lehet vele lövöldözni, és egészen jókat sebzünk. Nyilván ezért is építettünk arra, mert sokkal gyorsabban haladtunk így, de tartottam magunkat ahhoz, hogy legalább Dex weapon. Viszont azt kell, hogy mondjam, itt ez az utolsó 3 boss, illetve ugye ez az utolsó final boss fight volt az, ami igazából egy kicsit jobban kihívás volt, mert nehezebb volt, de egyébként amint felvettük a fonalat, utána minden boss elsőre csináltunk meg, úgyhogy szerintem nagyon jó időt futottunk. Szóval bosszügyileg sem vagyok teljes mértékében megelégedve a játékkal. Meg az, hogy még az időben is ugrálgatunk, ide-oda, amoda, meg így úgy amúgy. Az már egy kicsit dolog volt feldolgozni. Mert nem mindig volt teljesen minden egyértelmű. 2 bosszunk maradt ki. Azt meg kellene még néznünk így a stáblista után, meg gondolom, hogy vissza lehet jönni. Mert itt még Valentinból van még egy, meg utána van még egy valami, gondolom egy még bosszó, vagy én nem tudom. Úgyhogy arra szerintem rá fogunk nézni így a stáblista után. Mire akartam kitérni? Hát itt játék optimalizálás ügyileg nem mondanám, hogy túlzott mértékében meg vagyok vele elégedve, mert nincsen rendjén, tehát konkrétan nem tudtam streamelni a játékot, mert annyira rossz állapotban van. És még a felvétel is igen nehézkes. Ezek a önkívületi FPS droppok, amik vannak, és sajnos ezt már többen jelezték, hogy Bárstak is bika erős gépe van, de egyszerűen nem működik jól. Viszont a konzolos porttal meg nincsen semmi gond. Premium Edition, szóval ennek okán nyilván nincs vége a játéknak, mert még van DLC, viszont a DLC még nem jelent meg. Az majd csak 2027. januárjában fog megjelenni, úgyhogy hát innen fogjuk majd folytatni. Majd, hogyha megjelentek a DLC-k, úgyhogy Day-ban tudjuk őket nyomni, de valószínűleg azt is csak így felvételről fogjuk, mert nem hiszem, hogy addigra megjavul a játék, de ki tudja, hát ha megjavul streamelhető állapotba. Valószínűleg ezért is volt az, hogy nem nagyon streamelték streamerek sem ezt a játékot, mert valószínűleg nem volt túl jó állapotban. Úgyhogy szerintem itt hagyom nektek a stáblistát, és akkor hát utána még találkozunk. Szerintem megnézzük azt a 2 boszt.
It's time you wakened. You're not one to let ripe potential go to rot, are you? Itt vagyunk a menüben. Kedves Zenon kéri tőlünk, hogy nyomjunk fel continue-ra. What a interesting. Yes. Hoppá. Good to see you, my friend. I trust you've lived a most fruitful life. Mind you, this is an automated message, so you may as well make yourself comfortable. Do you recall our last meeting here? I used my past to cast a forma on your heart. A moderate stroke of genius on my part. Specifically, it was a forma that would trigger if your heart stopped beating. Very specific, I know. But caution being the better part of valor, I had to endeavor to elude Lavinia's deeply watchful eye. Your heart was one place I figured she was least likely to suspect. The forma is engraved with a powerful bond, a small token of pathos from yours truly. When you awaken, fate will force your hand again. You must trace our bond and locate me. Only then can we finally begin to put this right. I, for one, refuse to accept the present outcome, and I trust you are of the same mind. Now, be on your way. Time is a precious resource, and may we soon have it together, my friend. This is the place. We must be coming up on the lunar core. What's wrong? Please hang in there. I'm taking us back to Magmel. Oh, good. You're finally awake. It's been so long. Are you all right? I've been by your side since you passed out. Is that a bond? Of course. He must have planted it when we left. It would appear this bond is linked to the timeline when we first met Xenon. But wait, that would mean that... Yes, we can travel back to the upheaval. Hát akkor ezek szerint visszamegyünk oda is. Ó, de jó, genyó. Még nincs vége a játék. Mr. Boomer 2, az komoly. Wait, hold on. You want to go right away? Shouldn't we at least speak with Lady Lavinia? We still have to stop Valentin. But then again, jumping to the upheaval would be pivotal. If we succeed, it would potentially prevent so many tragedies. So maybe that was Xenon's hope all along. He never gave up. And we shouldn't either.
Time jump successful. We are in the time of the upheaval, just before it begins. Voda House should be performing the resealing shortly. What on earth? Were they ambushed? Agreed. We need to find him, and quickly. Szóval... Iszul a kárkér. What? Rescue Zenon. Zenon meg itt van bent. Elvileg valahol itt van bent. Holy shit. Ő nem Zenon, ugye? Ő nem az. Ő egyáltalán nem az. Hát, hogy nem erről kellett volna jönnünk, ugye? Köszönöm, rohadjál el. Wow. Ez nem nyílik. Muszáj vagyunk keresztül menni, de jó. Na már, nem nagyon megy a HP. Én nem ment semmi HP-jából. Miért vagy itt? Na jó. Mr. Glowing Hazelek. Ez se nyílik. Ez se nyílik, ha beszarok. Mondom, akkor ez se nyílik. Semmi nem nyílik. Vajon oda kéne bejutnom? Bejük. De... Dobnak. Nem hiszem el. Annyira nem érdekeltek egyébként, hogy ezt el nem tudjátok hinni, hogy mennyire nem érdekeltek.
Itt jobbra kéne fordulni. Talán balra? Ezt szívesek békén hagyni egyébként. Igen, hát itt is meghaltak egy páran. Jöttünk volna mondjuk egyből ide. Zenon Griffgoat, the mighty genius revenant himself. You may be brilliant, but what good is that brilliance now? No one escapes my time stasis forma. I'm quite impressed by your forma. It's a testament to your immense dedication to your art and your cause. The problem therein, however, is that very dedication blinds you to far better possibilities. At last, you've come! Who goes there? Voda House shall soon fulfill its duty. None shall interfere. We have come too far to fail now. Whoever you are, you and Zenon shall remain here forever and watch the world pass you by. Lou? Allow me to return the favor! That was truly a wondrous forma. My compliments, dearest Lavinia. We meet again, my friend, and at the precise moment I needed. Your presence here proves my hypothesis was indeed accurate, and I knew it was, but still. The resealing ritual will fail, yes? Ergo, you've traveled back in time to alter history. Have you gone mad? Marvelous! It's all as I predicted! Of course, my services are happily at your disposal. Now then, let us make haste! Voda House's preparations for the resealing are already well underway. It's imperative we stop them now. Here's the stratagem. You make your way to Magmel. Right about now, they'll be amassing their forces there for the ritual. Meanwhile, I'll finalize my research. If my theory stands, as it shall, it could mean the end of the resurgence. For good. It's most regrettable that I lost so much precious time in that infernal stasis, though. We'll be cutting it quite close. Even so, if this is to work, it will require precise, determined action. Now get going. I'll monitor things through your field of vision. Nagyon jó, akkor még Magmelbe is vissza kell mennem. Ne bassz már meg. Hát Magmel. Yes. Akkor gyerekek, még itt kurvára nem lesz vége a játéknak a rohadt életben. Itt nagyon úgy néz ki, hogy még nincs vége. Hiába volt vége a játéknak. Thank you, all of you, for coming. I am Valentin Voda, heir to the house, and I will be overseeing the resealing. For this most sacred ritual, we've assembled allied revenants across multiple strongholds. But I believe those of you gathered here are the most seasoned of our troops. We have our finest fighters gathered at Magmel today. I'm sure many of you already bear great burdens, and I do not wish to add to them, but I ask for your strength in forging a path ahead. Now then, your first task is to make your way to the sealing spire.
Retainers of Progenitor Idris will be standing guard within. They will be the first hurdle to our aim. You must defeat them to the man, then secure a route to the sealing chamber. That sits upon the highest floor of the spire. Once the chamber is open, Voda House shall handle the rest, and you have done your part. Take heart, we expect an arduous battle. Fortunately, we shall have a steadfast ally. The ritual commences tomorrow. For tonight, brethren, rest well and gather your strength. Mi történik? Még egészen pontosan. Conquer the Sealing Spire. Hol van az? És ide nekünk nincs izénk. De nem is tudok ide jönni. Oh. Look who it is, and not a moment too soon. The hunter of the hour. It's been a while, but that's the way you are. Didn't expect to see you here. We are going to raise some hell, my friend. Just like old times, right? All right, Craig. Don't bite off more than you can chew. The stakes aren't getting any higher than this. When else can I go all in? When don't you go all in? Touché. Either way, sooner we clean up, the easier everyone else's jobs will be. This saving the world stuff isn't exactly my style, but if you're in, I'll give it a go. We'll go bag ourselves a future. I hope you've still got the touch. És mindenkivel beszélnünk is kell egyébként. De még a többiekhez akkor erről is tudok. Now there's a face I never thought I'd see again. A perfect surprise. You seem far more sure of yourself now. You kept sacrificing, putting your life on the line. Honestly, I wasn't sure. I didn't have that confidence. But to do my part, I responded to the summons. But the moment I saw you, the nerves seemed to melt away. Goes to show how strong you can be when you have someone truly worthwhile to lean on, doesn't it? I've learned from my parents, from you, the value of knowing when to ask for help. And now, I'm surrounded by people I love. If it's for their happiness, I would do anything. Now it's your turn to lean on me. We fight this battle together. Jó. Beszéljünk akkor veled. Look who the cat dragged in. I knew you'd show up, darling. I would expect nothing less. Can't resist a good fight with the whole world at stake, right? I'm glad you're here, though. You're the one I need most. I guess we'll need to buckle down, though. Alas, we don't have time for a truly proper reunion. The worst is yet to come, and you're here to prevent it. Sound about right? Don't worry. I'll watch your back. A better future lies ahead. Let's seize it together. Then perhaps, fate willing, we'll be able to share the next chapter in time. Another reason to win this thing. Now, let's not waste this feast. Tonight, we eat like kings and queens. Beszéljünk akkor Noával. Long time no see, old friend. You couldn't have picked a better moment. By the way, did Valentin seem off to you? On the surface, he's the same,
but I can't help but feel something's changed since this resealing business really got underway. Now he's sending me off to a remote region. Said it's an urgent mission, but I don't know if I trust it. He clearly doesn't want me around right now. So the question becomes, what's he keeping from me? That's why I've been making plans, looking into exactly how we can infiltrate the Spire. And as always, you arrive at the exact right moment. Looks like I'm in luck. Want to give me a lift in your jail? Thanks. Of course, the ritual success still takes top priority. Focus on your duties if you need to. Whatever the future has in store, we'll witness it together. Jó, beszéltünk itt mindenkivel. Ez itt. Nem is tudok kimenni. Beszélnem kell itt több mindenkivel, vagy mi van? Tomorrow we'll Beszéltem Truth már. be told, Beszéltünk már mindenkivel gyakorlatilag. Rest. Rest well. I'll see you tomorrow. Igen. Emlék. Mi van? A faszom történik még? Listen to me, Lu. Lavinia. Successor of Idris's affinities, born by noble sacrifice. Your duty is to the fruition of the resealing. It is for this purpose alone that your birth was consecrated. Ez a kislány, ez ki? Ez Lu. Ez Valentin. Will she? Ez Lu. Mondom én. Indubitably, yes. To quell the energies of the resurgence, she will slumber for eternity. The resealing must succeed. Surely your friends share this wish, so that their souls may finally rest. Hello. This is resurgence energy, and it's my duty to seal it. For that is my purpose. Lu. That was me. No wonder I had no memories. I was a puppet, made to follow orders and fade from existence. The vessel was me. That's why Lady Lavinia brought me into being, to seal the resurgence. I remember everything now. The upheaval wouldn't have happened if not for me, and it cost us dearly. It was because my powers were inadequate. The resealing failed because I fell short in my duty. And history will repeat itself. The resealing was doomed from the onset. My past self will fail the ritual. If Xenon doesn't finish his work in time, someone else will be sacrificed. One way or another, this is our moment. Still, if it's to keep you safe, I'll do whatever it takes. No one can take my place. Only I can make this work. After all, it's my purpose. It's okay. I'll be dying for a good cause. I have nothing to fear. Or I didn't. Not until now. But I'm not the same person anymore. I am afraid. I'm afraid of being alone. I'm terrified of never seeing the people I care about again. These feelings make it so much harder. Okay. I'll be with you. Until the end.
No matter what the sacrifice, I'll protect you with my life. Well, for once, we're both awake. Curiously, I seem to require less sleep in this era. Perhaps it's because I recovered my memories. Our bond in this era seems stronger now. I'm not sure why this happened, but I'm glad. At least now I can fight beside you. We should head to the ceiling spire. It is well past time I faced my fate. And also, we must forge our future. Everyone should be gathered in the lobby. Let's go join them. It's a Seeing Spire. Viszont itt muszáj leszek egy vágást rakni, ugyanis 2 boss van még előttünk, az nem létezik szerintem, hogy az beleférjen még ebbe, mert így is egészen soknál tartunk, úgyhogy kicsit meghúzzuk a mai napot.